you introduce yourself? My name is Salamu. I'm 26 and a half. Were you born here? Yeah. The fact that they didn't recognize is something up to the Swedish government, but they've said that the Sahrawi Republic is not a republic, and I think that is disrespecting not only the Sahrawi Republic but also all these other states that have recognized for the last 40 years. The world today is not so much by the book. We talk about international law, we talk about human rights, we talk about what things that should be, but they are not really. There are some big blocks, that don't care. The only thing they care about are interest. The conflict of Western Sahara is an issue of decolonization. Western Sahara is a region that was occupied by Spain. However, in 1975, instead of organizing a referendum, Spain signed a declaration, the Madrid Accord, with Mauritania and Morocco to divide the territory between them without giving a word to the Sahrawi people. Morocco and Mauritania should not exist in Western Sahara at all. The refugees are depending on humanitarian aid in the first place, on international community, but also they depend on social cooperation amongst them, and I think it's a factor that have led to survival. Do you want to do the referendum now? Have you done it? They call it home, but it hurts, I think, sometimes to call it home. War sparked between the Polisario, the Sahrawi resistance, against Morocco and Mauritania at the same time. Mauritania was defeated and withdrew from the territory in late 1978, and war went on with Morocco until 1991, and ceasefire was signed between the two parties. However, a referendum was never carried out. All the peaceful attempts to actually end this dispute have been in vain. There's nothing that have showed any signs of success. Negotiations between Morocco and the Polisario have come to a dead end. I think when people have heard that the Swedish Parliament requested the government to look into recognizing the Sahrawi Republic, I think people really had high hopes, and they were so excited that a Western country recognizes, and they thought that it would bring more, it would support justice. The sudden news of not recognizing was shocking. It was very shocking. It came also in a strange time, and the investigation that was done by the Swedish government was not thorough. It was not thorough at all.
Jag heter Julia Finér och jag är ordförande för Emmaus Stockholm. Och vi jobbar både humanitärt i flyktinglägren, västsahariska flyktinglägren och också med opinionsbildning i Sverige. Det har förändrats jättemycket. Alltså första gången jag var här så var det ju liksom ingen som hade telefoner, det var ingen som hade någon TV. Alltså det var verkligen väldigt mycket mera basic. Och nu känns det som att det ändå har skett en ganska stor utveckling och det känns som att också världen har kommit mer hit liksom. I och med internet också, att man har det nu här, det har gjort sån otroligt stor skillnad. Och speciellt för unga och att idag kan jag ha kontakt med västsaharier varje dag, vilket jag har. Jag följer med mycket mer idag. Och det gör också alla här. Och de följer med mycket mer. De vet exakt vad som händer i Sverige. De vet exakt vad som händer liksom runt om i världen. Politiskt och sånt. Så att de är så sjukt uppdaterade. Sverige håller ju på nu med en stor kampanj med att få sitta i säkerhetsrådet. Och den kampanjen kommer vara klar i år. Och man tävlar ju liksom mot 2 andra europeiska länder. Och det här är en jättestor prestigefråga för regeringen. Så direkt när man kom till regeringen, alltså när man fick regeringsställning, så tillsatte man en utredning. Och för mig är det uppenbart att man gjorde det för att komma fram till att omständigheterna visar nu att man inte kan erkänna Västsahara. Och sen så börjar Marocko också att utpressa Sverige. Man skickar hit delegationer i ilfart liksom till Sverige, alltså höga politiker från Marocko. Man börjar hota med gatubarn, alltså med marockanska gatubarn. Man uteblir från ministermöten, alltså marockanska politiker uteblir för att utpressa Sverige att inte erkänna. Man går ut och bojkottar Ikea som inte får öppna. Man man drar ner Volvo-skylten i Casablanca och ersätter den med marockanska flaggan. Vilket ju är det är ju liksom över alla gränser. Nu har allting gått tillbaka till normala, Ikea har fått öppna, gatubarnen har liksom, nu ska man skicka tillbaka dem. Allting är liksom perfekt och Marocko ska försöka hjälpa Sverige också in i säkerhetsrådet. Och det har man också sagt, liksom, det är inga konstigheter typ. Alltså Västsahara har en ganska lång väg att gå för att få sin legala rätt liksom, när hela Europa är typ emot. There are some international powers that play a role in actually blocking any solution to the dispute. And in that, the European Union, I guess, has a big role to play. The European Union and the Security Council, all the countries, even though they call themselves friends of Western Sahara, but they're really not doing anything that friends are supposed to be doing.